అమ్మతోడు నాన్నతోడు చిక్కుపడ్డావు దగ్గర కొట్టావు నమ్మా చిక్కులు చిక్కుడి నాకు
Okay, on the last day of the class, we are discussing about the comprehensions. So let us complete them. So we have discussed holistic comprehension, couple comprehension, so out of all the comprehensions, we have discussed about the list comprehension and tuple comprehension. In today's class, we're going to discuss about the set comprehension. So how would it will work on? So how would it will work on? Let us check out with this. So what is meant by set comprehension? Means set comprehension is used to express the code so within the square brackets, so example one. Let us make an example on this one. Let me clear all of them, and here I make this one. So comprehensions in Python. So comprehensions in Python. So what are the different comprehensions we have? So let us check out with this. Here I have a value like S1 is equal to so 1, 8, 34, 2, 88, 99. Here I have a values like this. I want to add 100. I want to add 100 for all the values. So add 100 for each and every values. Add 100 for. Please guys, రేపు నుంచి వస్తే కొంచెం 6 కల్లా వచ్చేటట్టు చూసుకోండి, లేట్ చేయొద్దు. మనకు ఉండేది 1 అవర్ టైం, మీరు దాన్ని కూడా వేస్ట్ చేస్తే మనకి ఇంకా ఏమి ఉండదు. ఎందుకంటే 7 తర్వాత నేను ఎక్స్టెండ్ చేద్దామని నాకు నెక్స్ట్ వేరే క్లాస్ ఉంది. లేట్ గా స్టార్ట్ చేస్తే మనమే లాస్ ఉంటుంది. సో మేబీ 5:50 అలా వచ్చినట్టు చూసుకోండి, ఓకేనా? సో యాడ్ 100 ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వాల్యూ. So how can we make it here as this? Let me make the statement like set comprehension. So here we have to mention there what the same thing. So here I do with the use the square brackets. So x plus 100 for x in S1, x plus 100 for x in S1. So now let me print the statement. So print of set comprehension. That's it. So what we are doing here, we are applying the required operation for the set, whatever we have given. So let me apply this one. Before that, let me open this command prompt as well. cd1 drive, cd desktop. So py index1.py. So py index1.py. See what happened? All the values are added with the 100 as well. So అన్ని వాల్యూస్ కూడా మనకి 100 తో యాడ్ అయిపోయింది. So this is what we have to say about the set comprehension as well. So at last we have one thing. So for next one, so we have done the set comprehension. Fourth one we do have is the dictionary comprehension. So let us go with the dictionary comprehension. How can we make the dictionary comprehension? So here it's better to go with the so dictionary comprehension is yes. Dictionary comprehension is applied for the dictionary. So as per the application requirement, so in keys and values format, let us check out with this example. So example one, let us check out with this example. So here we make it this one. Yes. See guys, let us take a dictionary like this. So 1:10, 2:20, 3:30, 4:40, and then here we do have the 5:50 like this. So let me print this dictionary. So I want to perform an operation here. So square the keys and cube the values. ఎలా చేయొచ్చు? సింగిల్ లైన్ లో రాయాలి. So how can I make it happen?
So dictionary comprehension. So dictionary comprehension is equal to. So here I make this one as a x comma y. So first of all, I will go with as a, so x. So x square, right? So x square for x comma y in a d1 dot items. Instead of items, it's better to go with keys. But it returns the tuplet, right? X star star 2 colon y star star 3 for x comma y in d1 dot items for x comma y in d1 dot items. And the code single line law. So here we are expressing within a single line as well. So print of so dictionary comprehension, print of dictionary comprehension. So మనకి ఏవైతే keys ఉన్నాయో అవి స్క్వేర్ అవుతాయి, ఏవైతే వాల్యూస్ ఉన్నాయో అవి క్యూబ్ అవుతాయి అన్నమాట. Let us check out with this. Let us check out with this whether it is happening or not. It is applying perfectly. Okay now. So here we are reducing the length of the code. We are reducing the length of the code in a single expressive way. అంటే ఒక లైన్ తోటి మనం రాస్తాం అన్నమాట. So this is how we can perform with all the cases as well. So let me copy this example. So with this we have done with the dictionary comprehension. Okay now. Now let us check out with the next one here. So time taku undi, but let me try to conclude. So here we do have the higher order functions. So what are the higher order functions we do have? So after that we have to we will discuss about the variables and what is meant by higher order functions. So higher order functions are used to apply the required operations. So required operations. So for the required operations, for the values. So as per the application requirements. Next thing, so higher order function. So higher order function is classified as follows. Higher order function is classified as follows. So how would they have classified is the first one you have to have as the nameful function. So nameful function. The second one you have to have as the nameless function. Nameless function. So what is meant by nameful function is nameful function. What is meant by nameful function? So let me make it as the function so which is created, the function which is created so as per the application requirement, so is known as a nameful function, as well. And what is meant by nameless function, and what is meant by nameless function? So it is also known as so anonymous function. So anonymous function. So which is used to reduce the length of the code. And so lambda keyword is used within the nameless function. But now let us make this one. So here, so higher order functions are used to filter, apply the operations. So apply the operations and to reduce the length of the code, Okay, next thing. So higher order functions can be achieved by the following. So what are those? Here we do have the first one. The first one here we have as a filter function. Second one here we have as the map function. So this function, right? Numerator function, map function, and last one here we have as the reduce function.
And what is this filter function is? So what is this filter function is? So filter function is used to filter the values. So as per the given conditions, as per the given condition. Next thing. So map function, why we have to use the map function? So map function is used to perform the operation, used to perform the operations and to store the values in a new list, and to store the values in a new list. Next thing. So reduce function. What is meant by reduce function? So here we make it as a so reduce function. Reduce function is used to reduce the count of values in the list. Count of values in the list. Count of values in the list. So by adding or producing them. So listen it guys. So it is very interesting one. So here we do have the, so we are discussing about so high order functions. We are discussing about high order function. What is meant by high order functions? So comprehension high order functions are similar but both are not same. So comprehension and so it is used to reduce the length of the code. Code and length reduce same high order function but where we use the comprehension is comprehension we use in the iterate control statements. Previously comprehension use control statements. But where do we use this high order functions? Means so we will use them in the functions as well. So rendite oka functionality enti to reduce the length of the code. So code yokka length and reduce cheyadam rendite oka functionality. But what we use in the control statements lo em use chestamanta comprehensions. So there we use the comprehensions, but whenever we are working on the functions, we will use the high order functions. Okay now. So tarvata telustadi what is what ane. So high order function is classified into two things. One is nameful function and another one is nameless function. So nameful function ante entante మన రిక్వైర్మెంట్ కి తగ్గట్టు మనం బిల్డ్ చేస్తే దాన్ని మనం ఏమంటాం విల్ కాల్ ఇట్ యాస్ ద nameful function. So we will build a function as per our requirement. So that is nothing but we'll call it as the nameful function. What is meant by nameless function means so it will be worked with respect to the lambda keyword. What it is? Lambda keyword. So what is the meaning of this lambda keyword is so we cannot understand the logic and we cannot understand the functionality, but it returns the output. అందుకే దానికి నేమ్లెస్ ఫంక్షన్ అంటున్నాం. సో నేమ్లెస్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటంటే నా నేమ్ఫుల్ అంటే మనం క్రియేట్ చేస్తామని చెప్పాం కదా. సో నేమ్లెస్ లో లాంబ్డాని యూజ్ చేస్తాము, లాంబ్డా అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తాము. సో వాట్ మేక్స్ దిస్ లాంబ్డా? సో లాంబ్డా అంటే ఏమవుతుందంటే సో ఇట్ విల్ నాట్ మేక్, మనకు అవుట్పుట్ ఎలా జనరేట్ ఉందో మనకు తెలియదు కానీ అవుట్పుట్ మాత్రం వస్తుంది. అర్థమైందా? సో వీ కెనాట్ సే హౌ ద అవుట్పుట్ ఇస్ రిటర్నింగ్, బట్ హియర్ వీ కెన్ సే డైరెక్ట్లీ అబౌట్ ద లాంబ్డా. Okay now. So this is how we have. So how can we achieve both of them? High order functions చేయాలంటే ఏం చేయాలి? మనం హై ఆర్డర్ ఫంక్షన్ చెప్పుకున్నాము. హై ఆర్డర్ ఫంక్షన్ ఏముంటాయని చెప్పాము? నేమ్ఫుల్, నేమ్లెస్ అని చెప్పాము. బట్ ఈ రెండు అచీవ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలంటే దేర్ వి హ్యావ్ టు యూజ్ దిస్ వన్, ఫిల్టర్ మ్యాప్ రెడ్యూస్. ఓకేనా? సో హై ఆర్డర్ ఫంక్షన్స్ అంటే ఏంటి? ఎందులో యూజ్ చేస్తామంట? ఫస్ట్ ఫంక్షన్స్ లో యూజ్ చేస్తాము. ఎలా క్లాసిఫై అయిందంట? నేమ్ఫుల్ అండ్ నేమ్లెస్. నేమ్ఫుల్ అంటే మనకు తగ్గట్టు మనం కోడ్ రాసుకుంటే నేమ్ఫుల్. నేమ్లెస్ అంటే తగ్గిస్తుంది. బట్ దేర్ ఇట్ యూజ్ ద లాంబ్డా కీవర్డ్ అని యూజ్ చేస్తాం, ఫంక్షన్ కాదు కీవర్డ్ అది. ఓకేనా? సో లాంబ్డా కీవర్డ్ అని యూజ్ చేస్తాం. ఈ రెండు వర్క్ అవ్వాలంటే ఎలా ఏం యూజ్ చేయాలంట? ఫిల్టర్ మ్యాప్ రెడ్యూస్. సో వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై ఫిల్టర్? ఓకేనా? సార్ లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై ఫిల్టర్. ఈజ్ సో హియర్ జస్ట్ బేసిక్ ఒక రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. సో నా యొక్క రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే నేను ఒక కంపెనీ పెట్టాను. సో కంపెనీలో నాకు ఓన్లీ బీటెక్ స్టూడెంట్స్ మాత్రమే కావాలి. బట్ డ్రైవ్ కి మాత్రం నేను కండక్ట్ చేసిన డ్రైవ్ కి అందరూ వచ్చారు, బిఎస్సి వాళ్ళు వచ్చారు, ఫార్మసీ వాళ్ళు వచ్చారు. సో దోస్ ఆర్ ఆల్సో అటెండెడ్. బట్ ఐ వాంట్ ఓన్లీ ద బీటెక్ స్టూడెంట్స్ ఓన్లీ. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫిల్టర్. అంటే మనకి ఏం కావాలనుకుంటున్నామో వాటిని ఫిల్టర్ చేయడానికి ఇక్కడ ఏమంటున్నాం? హియర్ వి కాలింగ్ యాస్ ద filter as well. And what is meant by map? What is meant by map అంటే సో ఎవరైతే ఇంటర్వ్యూకి వచ్చి సెలెక్ట్ అయ్యారో,
సో ఎవరైతే ఇంటర్వ్యూ వచ్చి సెలెక్ట్ అయ్యారో సో వాళ్ళందరికీ నాకు ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేశాను. అంటే అటెండ్ అయ్యి కూర్చున్నారు, అందరు కూడా ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేశాను. ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేసిన తర్వాత ఈ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేయడం అనేది ఒక ఆపరేషన్. ఓకేనా, వాళ్ళకంటే ఒక రిజల్ట్స్ వస్తాయి కదా, ఆ రిజల్ట్ వచ్చిందంతా కొత్త రిజల్ట్ అన్నమాట, న్యూ రిజల్ట్ అది. అర్థమైందా? సో హియర్ మ్యాప్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హియర్ ఐ am conducting an exam, so which is nothing but the operation, and after that results, what are the results we have, that is nothing but the map as well. సో వాట్ ఈస్ meant by reduce? మీరే చెప్పొచ్చు reduce అంటే. ఎవరైతే సెలెక్ట్ అయ్యారో వాళ్ళు చూస్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసుకుంటే ఫర్ ఫిల్టరింగ్ దే హావ్ కమ్ 1000 మెంబర్స్ వచ్చారు అనుకుందాం, బట్ బీటెక్ స్టూడెంట్స్ 300 మెంబర్స్ వచ్చారు. అంటే మ్యాప్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏమైంది, ఓన్లీ 300 మెంబర్స్ ఎగ్జామ్ రాశారు. అంటే అక్కడ క్వాలిఫై కావాలని సెకండ్ థింగ్, బట్ ఎవ్రీ వన్ హాస్ రిటన్ ద ఎగ్జామ్. సో హియర్ రిడ్యూస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ హూ ఎవర్ క్వాలిఫైడ్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద రిడ్యూస్. అర్థమైంది కదా? సో మనం టెక్నికల్ గా చెప్పుకోవాలంటే ఏంటి ఫిల్టర్ అంటే, ఈవెన్ నెంబర్స్ ఏంటి, ఆడ్ నెంబర్స్ ఏంటి, ఓవెల్స్ ఏంటి, కాన్స్టెంట్స్ ఏంటి, ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఏంటి, నార్మల్ నెంబర్స్ ఏంటి. సో దట్ విల్ కమ్స్ అండర్ ద ఫిల్టర్. మ్యాప్ అంటే ఏంటంటే సపోజ్ ఒక లిస్ట్ తీసుకుందాము, లిస్ట్ లో ఉన్న ప్రతి వాల్యూ కూడా నేను 50 యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నా. లిస్ట్ లో ఉన్న ప్రతి వాల్యూ కూడా 50 యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నా. తర్వాత ఏం చేయాలి, కొత్తగా వచ్చిన వాల్యూస్ అన్ని కూడా ఇంకొక లిస్ట్ లో స్టోర్ అవ్వాలి. ఇలా చెప్పాం కదా రిజల్ట్ అనేది. సో స్టూడెంట్ రిజల్ట్ వచ్చినట్టు ఇక్కడ హియర్ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ ఫర్ ద న్యూ రిజల్ట్. అండ్ వాట్ ఈస్ మెన్ బై రెడ్యూస్? సో ఆ లిస్ట్ లో ఎన్ని టర్మ్స్ అయితే ఉన్నాయో టర్మ్స్ అన్ని కూడా యాడ్ అయిపోవాలి, యాడ్ అయినా అవ్వాలి లేదా ప్రొడక్ట్ అయినా అవ్వాలి. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వి కాల్ ఇట్ యాస్ ద రెడ్యూస్ యాస్. సో ఫినామినా అర్థమైంది కదా, వాట్ ఈస్ వాట్ అనేసి. ఆన్లైన్ పీపుల్, హోప్ యు గాట్ ఇట్. శ్రీకాంత్, ప్రణతి, వెంకట్. Yeah, yes. Yes. Now let us check out with this. So what it exactly means. So here we make it some examples on this one. So examples on high order functions. So examples on high order functions. And next thing guys, ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళాలంటే హై ఆర్డర్ ఫంక్షన్స్ అని వాళ్ళు అడగకపోతే నేమ్ఫుల్ ఫంక్షన్, నేమ్లెస్ ఫంక్షన్ అంటారు అనమాట. సో మీరేం చేయాలంటే, సో దోస్ విల్ కమ్స్ అండర్ ద హై ఆర్డర్ ఫంక్షన్స్. సో దోస్ వీ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఫిల్టర్, మ్యాప్, రెడ్యూస్ అని చెప్పాలి. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ హ్యావ్ టు వర్క్ ఆన్ విత్ దిస్. సో లెట్ మీ మేక్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్ 1. సో ఎగ్జాంపుల్ 1 which is nothing but the filter function. So example 1 which is nothing but filter function. So filter function, in the filter function I make it as a, we will discuss about the nameless filter function. Nameless filter function. So nameful, first nameful చేద్దాము. So nameful filter function. Let us make an example once, then we can easily understand. So let me remove all of them. So here we make it as a so high order functions. So high order functions. High order functions. One line space as well. Here my requirement is I want a list. I want to filter the even numbers and odd numbers. So my function name is nameful filter. So nameful filter. My function name is nameful filter. My list name is L1. See here, if L1 percentile of 2 equal to 0, if L1 percentile of 2 equal to 0, so I want to return as true. Or else. So or else I want to return it as the false as well. Okay, now let me make the statement like this. Here I make the result. Here I make this one as the result as well. So result as well. Okay, now so before that, it's better to go with L1 is equal to. So L1 is equal to, not here, I need to declare here. So L1 is equal to, so 12, 18, 13, 15, 17, 9, 28, 39, 202. So this is my result. So result is equal to, what I need to do here is I will make a list. So list of filter of nameful filter comma L1. Nameful filter comma L1. జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. సపోజ్ ఇదే లిస్ట్ కి ఈవెన్ నెంబర్స్ ఫర్ లూప్ లో రాయాలంటే ఎలా రాస్తాను నేను ఇక్కడ? సో ఫర్ ఎక్స్ ఇన్ L1 అని పెడతాను. దెన్ ఐ మేక్ దిస్ వన్ as the, సో ఇఫ్ ఎక్స్ percentile of 2 equal to 0 అని పెట్టేసి ఐ నీడ్ టు మెన్షన్ దట్ as the print of x. సో ఇది ఎందుకు? సో ఇట్ ఈస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ఫర్ లూప్ యాజ్ వెల్,
బట్ ఇక్కడ చెక్ చేసుకుంటే ఎక్కడా కూడా నేను ఫర్ లూప్ యూజ్ చేయట్లేదు. చూసారా? Here I'm not applying for loop for anything. Here I am directly declaring for the list. List కి అప్లై చేస్తున్నా L1 percentile of 2 equal to 0. Okay now let us make this one. So here let me pick this one. So print of L1 as well, and here make a one line space also. Now let me check out with this whether it is happening or not. So after applying filter function, so after applying filter function, so it's better to go with filter function in a nameful. So let us check out with this how it looks like, whether it is filtering or not. Print all other. We have not printed this. Print of result. Let us check out with this. See what happened? So ఇక్కడ మన దగ్గర ఉన్న నెంబర్స్ అన్నిట్లో కూడా all the numbers are returning. So all the even numbers are returning. So can we display the odd numbers? Odd numbers కు డిస్ప్లే చేయొచ్చా? చేయకూడదా? చేయొచ్చు. సేమ్ థింగ్. సేమ్ ఇక్కడ ఏం చేయాలి? అప్పుడు ఇక్కడ 1 అని పెడతాము. సేమ్ థింగ్. సో ఇలాగా డిక్లేర్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ థింగ్ హియర్ I can declare the same list. Here. ఇక్కడ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు నేను అది. అర్థమైందా? సో ప్రీవియస్ గా అవుట్ సైడ్ ఇచ్చాను, బట్ హియర్ ఐఎమ్ డిక్లేరింగ్ డైరెక్ట్లీ. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అప్లికబుల్. సో కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ తీసుకోవట్లేదంట. Let me explain why it's not executing. It's simply declaring like this. So let us check out this. When I don't try in that method, so I will explain in the later on sessions why it's not executing. So అర్థమైంది కదా ఇక్కడ? So this is nothing but nameful filter. What it is, guys? Nameful filter. So let me copy this example. So nameful filter, and I will also copy this output also. So this is of the nameful filter. And next thing is we have the nameless filter. What it is? Nameless filter. Nameless filter. So simple గా ఉంటుంది. ఒకటే 2 lines లో ఉంటుంది కోడ్ అంతే. ఇదే లిస్ట్ తీసుకుందాం, కొత్తగా ఏమొద్దు. లెట్ మీ రిమూవ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ అండ్ హియర్ నో నీడ్ ఆఫ్ దీస్ ఆల్సో. అదేం కూడా అవసరం లేదు మనకి. లెట్ మీ మేక్ ఎ స్టేట్మెంట్ లైక్ దిస్. సింపుల్ గా ఒకటే లైన్ రాయొచ్చు మనము. సో రిజల్ట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు, what we have to do here is I need to mention there as the list of filter of a lambda. అలా రాసుకోండి. List of filter lambda. So I need to mention there as x colon x percentile of 2 equal to 0 comma element. అదే కోడ్. సార్ ఎలా వస్తుంది కోడ్ అంటే నేను కూడా చెప్పండి. Because we cannot estimate how the output will execute. అవుట్పుట్ అయితే వస్తుంది, బట్ వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షనాలిటీ మనం చెప్పలేము అనమాట. సో ప్రీవియస్ గా నేను చెప్పాను అనమాట, ప్రతి వాల్యూకి 100 యాడ్, సారీ ఈవెన్ నెంబర్స్ అనేవి ఫిల్టర్ అయిందని. బట్ హియర్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ వర్కింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ లాంబ్డా. సో వాట్ ఈస్ మెన్ బై లాంబ్డా అంటే ఏమని చెప్పాము? విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద ఎనానిమస్ ఫంక్షన్. సో ఎనానిమస్ అంటే ఏంటి నార్మల్ గా తెలుగులో? ఎనానిమస్ అంటే లైక్ వి కెన్ సే ఇట్ as ఆకాశ రామన్న. సపోజ్ ఇప్పుడు ఏంటంటే మీరు ఒక లొకేషన్కి వెళ్ళాలి, మీకు అక్కడికి వెళ్ళగలలో తెలియదు, దారిలో ఎవరో కనిపించారు ఒక ఆయన, మీరు అడిగారు అనమాట వెళ్ళగలనేసి, ఆయన దారి చూపించారు. సో హీ విల్ కమ్స్ as the anonymous. అంటే మనకు ఆయన ఎవరు తెలియదు, అంటే ఆయన నేమ్ తెలియదు, ఏ ఊరు తెలియదు, బట్ హీ వాస్ హెల్పింగ్ ఫర్ us. లైక్ దట్ హియర్ వీ కెనాట్ సే హౌ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్, బట్ ఇట్ విల్ వర్క్స్ ఆన్. అర్థమైంది కదా? So let me make a statement like this. So here we make it as a, so after applying filter function, in a nameful, so nameless, right? So nameless ante guttupetteskoవాలి వెంటనే ఇంకా. So there we have what we have to use, lambda. Simply have to use the lambda only. So you shouldn't use anything else. Let us check out with this whether it is executing or not. See what happened? It was executed.
So even if we have added the values also, no problem. మన ఇక్కడ values add చేసిన కూడా problem ఏం లేదు. So 99, 124, 188. So it will also return the values. Okay, na? That's it. So let me copy this example as well. Okay, guys, అర్థమైంది కదా? So what is meant by nameful అంటే? So we will write the code as per our requirement. What is meant by nameless? Using the lambda keyword. So we can expect the output, but we cannot answer the functionality of that particular code. అది ఎలా వర్క్ అవుతుందో మనం చెప్పలేమన్నమాట. సో ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ విత్ ఇన్ ద లాంబ్డా ఓన్లీ. అంటే ఇక్కడ ఇవన్నీ వదిలేయండి. సో ఇవన్నీ వదిలేయండి. జస్ట్ ఈ లిస్ట్ ఈ ఒక లిస్ట్, ఈ లైన్, ఈ ప్రింట్ సరిపోద్ది. సో లైన్ నెంబర్ 3, లైన్ నెంబర్ 6, లైన్ నెంబర్ 9 ఇస్ ఎనఫ్. అంటే ఒక 3 లైన్స్ రాసి వచ్చుకోవడం. సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ వర్క్అవుట్ విత్ ద lambda function in the filter. Okay now, so this is we have done with this one. Let me go to the next one. As so what is the next one we do have, guys? So example 2. So example 2, what is the example 2 we have? So example 2 about the map function. So there we have to mention there as the nameless map. Sorry, first of all nameful, right? So nameful map function, nameful map as well. Let me write a code for it. So here we have. So let us consider the same list as well. So instead of taking a new list, so let me make it here as a def of. So nameful map function of to the L1. Nameful map function of to the L1. So what is my requirement here is, so here I want to add 100 for each and every term. అన్నిటి కూడా ఎంత యాడ్ చేయాలంట నేను? So I want to add 100 for each and every term, and what I need to do here is, so here L1 is equal to L1 plus 100. L1 is equal to L1 plus 100. ఇక్కడ for loop లో ఏమి అప్లై చేయట్లేదు, డైరెక్ట్లీ we are declaring that. So now here we have to return, so return L1. So here we have to go with the result is equal to list of, so list of map of, so nameful map, list of nameful map. So print of result, and let us check out with this. So before that, let me print this one. So let me print our L1 as well, and here we also go with as a one line space. So after applying map function in a nameful, let us check out with this whether it is executing or not. At least 2 arguments. Okay, L1 vargada. So what happened? All the values are added with 100. ఇక్కడ మనం ఏం ఫర్ లూప్ అప్లై చేయట్లేదు, ఏమి అప్లై చేయట్లేదు, సింపుల్ గా ఉన్న వాటిలోనే మనం అక్కడ అప్లై చేస్తున్నాం. సో వీఆర్ నాట్ అప్లైయింగ్ ఎనీథింగ్ న్యూ హియర్. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ వర్క్అవుట్ విత్ ద nameful map function as well. So let me copy this example. So we have done with this. So we have done with this one. So what is the next one we have? Nameless map function. Let us check out with this how we have to make this one. Before that, let me clear all of them. I mentioned there as the result is equal to, there I make it as a list of map of. So here I will mention there as a lambda. So x and పెట్టుకోవచ్చు, ఏదో ఒకటి పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. Here I make this one as the a plus 100 comma L1. So print of result. So let us make some more vehicles as well. So here I need to mention there as a, so after applying so map function in nameful, sorry, nameless.
So let us check out with this whether it is adding or not. See what happened? It is also applying. Okay, now so all the values are executing by adding the 100 to this one. సో ఏమర్థమైంది ఇప్పుడు మీకు నేమ్ఫుల్ కి నేమ్లెస్ కి? What you have understand about the nameful and nameless? So nameful will be, so we will write as per our requirement. What is meant by nameless? So there we use the lambda function at the same time. So output అనేది we cannot estimate how the so output వస్తుంది, but we cannot say the functionality. So everything will be works within this lambda as well. జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి, here this is nothing but the arguments here we have to pass. సో ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్, సో ఇక్కడ L1 అని తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి దేన్ని పాస్ చేయాలి దాన్ని పాస్ చేస్తాం ఇక్కడ. సో ఫర్ వాట్ ఎవర్ ద ఆపరేషన్ యూ వాంట్, యూ హ్యావ్ టు పాస్ దట్ వన్ దేర్. ఓకేనా? సో వాట్ ఇస్ ద లాస్ట్ వన్ వి డు హ్యావ్ గైస్? రెడ్యూస్. సో వాట్ ఈస్ మెant బై రెడ్యూస్? ఏమని చెప్పాం రెడ్యూస్ అంటే? సో ఒక లిస్ట్ ఉంటే లిస్ట్ లో ఉన్న వాల్యూస్ అన్ని అవి అయితే అన్ని కలిపి ఒక వాల్యూ అవ్వాలి. ఎలాగవుతుంది ఒక వాల్యూ అవ్వాలంటే? అన్ని కలిపేసి సమ్ చేయాలి, లేదంటే అన్ని కలిపి ప్రొడక్ట్ అవ్వాలి, మల్టిప్లై అవ్వాలి. So this is how we have to work out with the reducer. So let me make some examples on this one. So reduce function. The first one here we have as the nameful reduce function. Reduce function. Let us check out with this. How can we make it happen? So before that, let me remove all of them. So so nameful reduce. I pass x comma y. There we go with as a return x plus y, or else result and this one ala తీసుకున్నా ఉంటే so return x plus y. So let us check out with this. So x plus y అంటే ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ 12 అనేది x అవుతుంది, తర్వాత 18 అనేది y అవుతుంది. సో రెండు యాడ్ అయితే ఎంత అవుతుంది? 30. So then 30 will becomes as the x. So then y will becomes as the 13, 43, so on అలా అవుతుంది అన్నమాట. So let me make this example on this one. Here I make this one as a output. So output is equal to So ఇక్కడ ఏంటంటే reduce function work చేసినప్పుడు we have to import one thing. Directly reduce అనేది work అవ్వదు. So up to now we are using as a list of. But here whenever we are summing, we are adding all the values. అన్ని వాల్యూస్ యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఒక వాల్యూ వచ్చేస్తుంది అనమాట, సింగిల్ వాల్యూ వస్తుంది. సో అందుకు మీరు లిస్ట్ ఆఫ్ అని సెట్ ఆఫ్ అని పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనా? బిఫోర్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ దేర్, సో దేర్ వి హావ్ రిటన్ యాజ్ లిస్ట్ ఆఫ్ మ్యాప్స్ లైక్ దిస్. సో లిస్ట్ ఆఫ్ మ్యాప్ ఆఫ్, అండ్ ఫర్ ద ప్రీవియస్ వన్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఫిల్టర్ ఆఫ్. సో హియర్ there is no usage of this list of. So what can we do it? So whether we can use it directly or not. So here can I use it directly or not? I need to go with as a reduce. So what it is? So reduce of. I need to mention there as the nameful reduce comma L1. Let me print this one. So print of output. So here we need to mention there as the print. So let me make this one as a after applying. So reduce function after applying. So reduce function. So in a nameful. Let me make a one line space. Execute out. Will it execute or not? Let us check out this. What happened? Name reduce is not defined. So what we have to do in such cases, sir? Em cheyali, reduce is not defined ante kinda chuste manaku akkada oka error chupistundi chusara. So here whenever we are working on the reduce function, we have to import the reduce function. Reduce ఒక్కదాన్ని మాత్రం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి, ఫిల్టర్ కి మ్యాప్ కి అవసరం లేదు. సో హౌ కెన్ వి ఇంపోర్ట్ దిస్ వన్ ఇస్ we need to import from func tools import star.
Okay, here functools is nothing but a module. So whenever we are working on the reduce, what we have to do, guys? So we have to import the reduce from which way for ekkadi nunchi import chesukolanta from functools. So let me clear the screen and run this one and let me check out with this. See what happened? All the values sum is 764. Okay now. So this is in which format? In the form of nameful. So nameful full reduce. So let me make this one. Make this one as a. So here make it as the sum of all the values. The sum of all the values. So let us check out with this. Let us check out with this. Now it looks perfect. So now what is the last one we do have here? So we have the last one here. We have as the nameless reduce. Nameless reduce. Same thing ikkada kuda. So here also we have to import that. Let me write a code for this one. Let me remove all of them. Let me remove all of them. Simply mention there as the output. So output is equal to. So output is equal to what I need to do there. So reduce. So reduce of. Reduce of. I need to pass there as a lambda. So lambda x comma y or a comma b. X comma y colon x plus y. X comma y colon x plus y off to the L. Just like this. So same thing. So here, so after applying, so reduce function, after applying reduce function in a nameless. Be nameless. We can make a online space as well. Let me print this one as the print out. Let us check out with this whether it is executing or not. So same things. So let us go with the sum. All the values. That looks correct. So with this, we have done with this high order functions. So hope everyone was clear with it. So అందరికి అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. సో అంటే రెండు సిమిలర్ గా ఉంటాయి కాంప్రిహెన్షన్స్ అండ్ హై ఆర్డర్ ఫంక్షన్స్ కూడా. బట్ కాంప్రిహెన్షన్స్ ఎక్కడ యూజ్ చేయాలంట? సో లిస్ట్ ఎక్కడ యూజ్ చేయాలంట? వీ హ్యావ్ టు యూజ్ విత్ ఇన్ ద కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్. కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ యూజ్ చేయాలి. సో అవి ఫోర్ టైప్ కేటగిరీస్ అయ్యాయి. సో వేర్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ దిస్ హై ఆర్డర్ ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేయాలి. సో ఎలా వచ్చిందంట హై ఆర్డర్ ఫంక్షన్ ఎలా క్లాసిఫై అయిందంట? నేమ్ఫుల్ అండ్ నేమ్లెస్. సో ఆ రెండు ఎలా అచీవ్ చేయొచ్చు? ఫిల్టర్, మ్యాప్, రెడ్యూస్. సో మూడిట్లో దేన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి? సో వాట్ ఇస్ ద కోడ్ టు ఇంపోర్ట్ ద రెడ్యూస్? ఫ్రమ్ ఫంక్టూల్స్ ఇంపోర్ట్ స్టార్. ఓకేనా? సో వాట్ ఇస్ ద ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ ఫిల్టర్ గైస్? ఫిల్టర్ అంటే why is the filter? So it will filter. So abhi so enna cheppunnam kada even numbers, odd numbers avachchu, ovals, consonants avachchu. So that we will work on with the filter as well. ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా మనం ఎక్కడ కూడా ఫర్ లూప్ అప్లై చేయలేదు. నెక్స్ట్ if else పెట్టాం తప్ప if else ఏమీ పెట్టలేదు. సో హియర్ we are not applying anything as well. ఓకేనా? వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ ద మ్యాప్? మ్యాప్ అంటే మీరు చెప్పాల్సింది ఏంటంటే మర్చిపోతాను అనమాట మోస్ట్లీ కేసెస్ లో. మ్యాప్ అంటే ఏంటంటే you will perform some operations for the list and you will store the new values in new list. So that is nothing but the map function. మనకు కావాల్సిన ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేసి కొత్తగా వచ్చిన వాల్యూస్ ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తామంట? వేరే లిస్ట్ లో స్టోర్ చేస్తామంట. we will not store in the same list. సేమ్ లిస్ట్ లో కాకుండా వేరే లిస్ట్ లో స్టోర్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద మ్యాప్ ఫంక్షన్. అండ్ వాట్ ఈస్ మెన్ బై దిస్ రెడ్యూస్ ఫంక్షన్? సో ఇట్ విల్ మేక్స్ all the values into single values. అక్కడ 10 ఉన్నాయండి, 20 ఉన్నాయి, 30 ఉండండి. సో బై ప్రొడక్టింగ్ ఆర్ బై యాడింగ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఇట్ విల్ రిటర్న్స్ యాజ్ ఏ సింగిల్ వాల్యూ. ఒక వాల్యూ కింద రెడ్యూస్ చేస్తుంది. సిన్స్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ద రెడ్యూస్ ఫంక్షన్.
ఓకేనా. సో వాట్ వి యూస్ ఫర్ ద నేమ్ఫుల్ అండ్ నేమ్లెస్, నేమ్ఫుల్ కి ఏం యూస్ చేస్తాము, function. We will create our own function as per our requirement. So what we use for the nameless functions, lambda. So without lambda we cannot use the nameless. So what is another name of nameless function is anonymous function. The functionality of the code we cannot answer. Our code ఎలా వర్క్ అవుతుందో మనం చెప్పలేము, but it will return the output. Syntax గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఫస్ట్ థింగ్ అదనమాట. ఓకేనా. let us check out, let me deliberate. So here I make the statement like so in, so here we make it as so in nameful function. So in nameful function ఎలా రాయాలి సింటాక్స్ అంటే మళ్ళీ తర్వాత మర్చిపోతారు మీరు. సో ఇన్ నేమ్ఫుల్ ఫంక్షన్, సో నోట్ చేసుకోండి, అది హెల్ప్ అవుతుంది. ఇన్ నేమ్ఫుల్ ఫంక్షన్. సో హౌ we will make this one as, we will make it as the variable name. So variable name is equal to, so list of filter of so nameful function name, so nameful function name and so variable. So better to go with, instead of variable, it's better to go with the output or result. So how we will use in a nameless function. So in a nameless function, so how we will use the nameless function is so we will make it as the result as well. Result equal to, so result is equal to, so list of filter of lambda, so required operation. So we will make it as the required operation, and we need to pass the variable name. So we need to pass the variable name. So required operation. And what we have to use in the map function, how we use the map function is so in a nameful function. So in a nameful function, how we have to use the nameful function is so there you make it as the result. So result is equal to, so simply make it as list of map of, so nameful map, so nameful map function name, map function name and variable. So here also we can use the filter. So where to go, the filter function name. So here we have to make this one as a, so in a nameless function. So in nameless function. So what we have to do is, so we have to mention that as the result is equal to, so list of map of lambda. So there we have to perform the required operations with variable, required operation with the substitute values. Better go with the substitute value. So that will comes another substitute value, and we have to mention the variable. So for the reduce, so what we have to do here? So in nameful functions, so what we have to do for the reduce, guys? First of all, we have to go with us. So from func tools, import star, and there we have to go with the result. So result is equal to, no need to go with this. So reduce of, so we have to go with the nameless. So nameful, right? Nameful reduce function name, nameful reduce function name, nameful reduce function name, comma L1. So comma L1. So that's it. Simple thing. So in nameless function, same thing here also we have to import the from func tools import star. We have to go with the result. So result is equal to reduce of what we have to do is lambda required operation with the substitute value, variable. So here you can make the differentiation between both of them. So there is a differentiation. So so hope everyone was clear with it.
Okay, Friday 5 o'clock వస్తారా? Online people, Pranati, Srikanth, Venkat. So can you attend from 5 o'clock from Friday? Yeah, sure, sir. Yeah. So what about the remaining people? Srikanth and Pranati. Pranati కావదనుకుంటా. Okay. Just for few days guys, ఒక 1 week అలా చూద్దాము. యాక్చువల్ గా అంటే సో వి హావ్ టు గో విత్ ద న్యూ బ్యాచ్ యాజ్ వెల్. సో మీ టైం స్లాట్ వాళ్ళకి ఇచ్చేసి మిమ్మల్ని ముందు పెట్టాల్సి వచ్చింది. సో ఓన్లీ ఫర్ ఫ్యూ డేస్, ఓకేనా? సో మేబీ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఐ విల్ ట్రై టు కంప్లీట్ కోర్ పైథాన్ బై థర్స్డే. ఇంకా మనకి ఇంకొన్ని టాపిక్స్ ఉన్నాయి, ప్యాకేజెస్ అనేసి, వేరియబుల్స్ అనేసి, ప్యాటర్న్స్, పాండాస్. ఇంకా 1 week అవ్వదు, 1 week పడుతుంది, 1 week 10 days పడుతుంది. సో బై ఎండ్ ఆఫ్ దట్, సో మేబీ బై క్లాస్ 35 or క్లాస్ 36 మనం కంప్లీట్ చేయొచ్చు అన్ని కూడా, ఆల్ దో స్పేసెస్. యాక్చువల్గా ఇవాళ వేరియబుల్స్ అని చెప్దాం అనుకున్నాం, బట్ టైం లేదు మనకి. సో ఐ విల్, చిన్న టాపిక్ కూడా కాదు, పెద్దది అది. సో వి విల్ కంక్లూడ్ ఇన్ ద టుమారో సెషన్. సో లాజికల్ ప్రోగ్రామింగ్ అండ్ వేరియబుల్స్ ఏ క్లాస్ లో చెప్తున్నాము. సో క్లాస్ 30 అవుతుంది. సో దెన్ వీ కెన్ గో ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ యాజ్ వెల్. ఎనీ డౌట్స్ పీపుల్, ఆన్లైన్ పీపుల్, రిగార్డింగ్ టుడేస్ క్లాస్ ఆర్ ఎనీ ప్రీవియస్ క్లాసెస్ యాజ్ వెల్? So please guys, please be available from 6 o'clock from tomorrow onwards. So మనకు ఉన్నదే 1 hour, దాంట్లో మళ్ళీ పావు గంట 20 నిమిషాలు పోయినా కూడా వేస్ట్ ఇంకా. But both online and offline people. So any doubts guys, online people? Okay guys, I forwarded the assignment along with the notes. So please check out with this. కానీ చెక్ చేయండి అవి. సో రెండు పక్క పక్కన చూసుకోండి, కాంప్రిహెన్షన్స్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా, సో ఐడియా ఉంటుంది, ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ ఒక ఫ్లో చార్ట్ పంపిస్తాను, ఆ ఫ్లో చార్ట్ కి తగ్గట్టు ఇవన్నీ కలిసి హై ఆర్డర్ ఫంక్షన్స్ అంటే ఏంటి, అలా డివైడ్ అయ్యి అవన్నీ అలా వచ్చే కేటగిరీస్ అది చెక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది, ఓకేనా? Okay, thank you guys, thank you everyone. So we can catch up in the tomorrow session guys. Thank you guys. Thank you.